Teknik informatika merupakan salah satu bidang ilmu dan teknologi yang sangat dinamis dan berkembang pesat di era digital saat ini. Banyaknya kemajuan teknologi komputer telah menciptakan peluang karier yang menjanjikan bagi para profesional di bidang ini. Profesi-profesi dalam teknik informatika tidak hanya terbatas pada pekerjaan rutinitas, tetapi juga melibatkan kreativitas, analisis, serta pemecahan masalah kompleks. 3. Profesi dibidang. 1. UI, UX designer. UI designer merupakan sebutan untuk orang yang mendesain interface untuk perangkat lunak komputer, ponsel pintar, dan lainnya. UI designer punya tanggung jawab untuk mendesain tampilan secara menarik baik dari sisi bentuk, warna, juga tulisan. Enjigak heran kalau UI designer akan bekerja mengatur tata letak, skema warna, bentuk tombol-tombol yang bisa diklik beserta jenis dan ukuran teks. Nah, semua item ini berinteraksi sama pengguna. Pokoknya semua elemen visual di sebuah aplikasi dan, atau situs menjadi tanggung jawab UI designer. Kalau UX designer adalah jenis pekerjaan yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi maupun pengunjung situs yang dilihat dari nilai guna, manfaat, juga kesenangan yang didapatkan si pengguna dari suatu aplikasi atau situs. Roadmap UI, UX designer pemahaman pengguna, memahami pengguna, termasuk kebiasaan mereka dalam menggunakan produk keterampilan riset pengguna, mampu melakukan riset pengguna penguasaan alat desain, menguasai alat desain seperti Adobe Photoshop, Figma, Sketch, dan Illustrator kemampuan prototyping, mampu menggambarkan ide desain dalam bentuk prototipe yang dapat diuji pengguna komunikasi visual, mampu berkomunikasi secara visual, seperti dalam tata letak, warna, gambar, teori desain, dan ikon pengetahuan desain visual, menguasai praktik terbaik desain visual, seperti tipografi, teori warna, tata letak, ikon, dan teori desain komunikasi, mampu berkomunikasi dengan klien dan pemangku kepentingan. Kerja sama tim, mampu bekerja sama dalam tim budgeting, mampu mengelola anggaran untuk memaksimalkan keterbatasan dana perusahaan. 2. Web developer dilansir dari Coursera. Web developer adalah seorang profesional yang bertanggung jawab untuk membuat, mengembangkan, dan memelihara situs web. Pengembangan website yang dilakukan oleh web developer bisa meliputi HTML, CSS, hingga bahasa pemrograman JavaScript. Roadmap Web Developer dasar pemrograman pelajari HTML, CSS, dan JavaScript. Kenali prinsip desain responsif. Pengembangan frontend kuasai framework seperti React, Angular, atau Vue.js. Pelajari tentang pengelolaan state dan routing. Pengembangan backend pelajari bahasa pemrograman backend seperti Node.js, Python, Django, Flask, atau Ruby on Rails. Kenali RESTful API dan GraphQL. Database kuasai SQL, MySQL, PostgreSQL, dan NoSQL, MongoDB. Pelajari tentang ORM, Object Relational Mapping. Version Control gunakan Git untuk pengelolaan kode dan kolaborasi. Pengujian dan debugging pelajari teknik pengujian unit dan integrasi. Kenali alat debugging. Deployment pelajari tentang server hosting, CD, continuous integration, continuous deployment. Kenali platform seperti Heroku atau AWS. Proyek praktis bangun proyek portfolio untuk menunjukkan keterampilan Anda. 3. Programmer adalah seseorang yang bertugas untuk mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi dengan menulis kode.
Programmer bertanggung jawab atas seluruh proses pengembangan program, mulai dari perancangan, penulisan, pengujian, debugging, dan pemeliharaan. Tugas utama seorang programmer adalah membuat program yang dapat menjalankan tugas tertentu sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Untuk melakukan tugasnya, programmer harus menguasai berbagai bahasa pemrograman, seperti Python, JavaScript, HTML, CSS, SQL, PHP, dan XML. Roadmap programmer pemrograman dasar. Pelajari konsep dasar seperti variable, type data, dan struktur data. Kuasai bahasa pemrograman seperti Python, Java, atau JavaScript spesialisasi. Tentukan fokus karir, seperti pengembangan web atau ilmu data pendidikan. Menjenggatkan jalur formal atau bootcamp coding. Belajar mandiri juga efektif portfolio. Buat proyek untuk menunjukkan keterampilan di platform seperti GitHub jaringan. Bangun hubungan dengan profesional di bidang ini dan ikuti komunitas online pengalaman praktis. Cari magang atau posisi entry level untuk pengalaman langsung.